Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abdrücken. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Drückt ab, drückte ab, hat abgedrückt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich drücke ab. Du drückst ab. Er drückt ab. Wir drücken ab. Ihr drückt ab. Sie drücken ab. Next up is the preterite. Ich drückte ab. Du drücktest ab. Er drückte ab. Wir drückten ab. Ihr drücktet ab. Sie drückten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgedrückt. Du hast abgedrückt. Er hat abgedrückt. Wir haben abgedrückt. Ihr habt abgedrückt. Sie haben abgedrückt. Next up is the subjunctive one. Ich drücke ab. Du drückest ab. Er drücke ab. Wir drücken ab. Ihr drücket ab. Sie drücken ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich drückte ab. Du drücktest ab. Er drückte ab. Wir drückten ab. Ihr drücktet ab. Sie drückten ab. And finally, we'll cover the imperative. Drücke ab du. Drücken ab wir. Drückt ab ihr. Drücken ab sie. That was our today's learning video about the verb abdrücken. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, spraucher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.